So it just I just launched now like ஒரு சின்ன medium server மட்டும் launch பண்ணிருக்கேன். I didn't install anything. So what I did last year, right? Small mistake I did, right? To go root TP, right? Okay. நம்ம என்ட்ரி பண்ணும்போது the hosted zone நம்ம கொடுத்தோம், right? So we have to use with www dot. If you want to use a complete domain, we have to use www dot and promote DevOps dot xyz நம்ம கொடுத்துருக்கலாம். So I missed it. So அதனால what I did, right? I created one more subdomain. அதிலே subdomain just I gave like தமிழ் டாட் promote DevOps dot xyz. இந்த நேம் சர்வர்ஸ் தான் என்னோட GoDaddyலையும் நான் கொடுத்துருக்கேன். We took GoDaddy, right? To go to my product, my domain address, we go manage, we go manage DNS, right? If you see NS, right, I have used to this only. என்னோட subdomain name, then the NS. இதோட name server. இங்க கொடுத்திருந்த அந்த name server எல்லாமே I copied and pasted here. Okay, வா. Yeah, if it is right within a 30 minutes, you are like you will get it like into sync. Let me show you. So we go to our EC2. So we'll do a setup or we'll go to my GitHub. Create a setup. If we go create ops, right? Go to this. So நம்ம நேற்று கிரியேட் பண்ண அதே பக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் promote DevOps dot xyz. Then we'll have IAM role. ஏற்கனவே நேற்று கிரியேட் பண்ண IAM role இருக்கு. We log in and we generate one SSH key. Okay, வா. Go to our instance. Copy that and log into the go to I'll clear my screen. PT, okay. So it got updated. Let me generate a key. So I need same key, EDD 2.5. I'm not saving any, giving any password. So the same name நம்ம கொடுத்துட்டோமோ பார்த்துக்கலாம் நம்ம கமெண்ட்ஸ்ல. So EDD 255. Yeah, or in the same name. So before that, we add this variables in our source XRC file. Vi dash RC. Excuse me. So we are pasting it. Save பண்ணிட்டேன். We already have our நம்மளோட S3 bucket இருக்கு. Just cross verify and we'll make sure we'll empty that bucket. ஏன்னா yesterday
clustered file வந்து சேவ் ஆயிருக்கும் like cluster config file. Let me empty that bucket. I'll go and empty the bucket. இது bucket. Yeah. இப்போ பக்கெட்ல நம்ம பக்கெட்ல எது இல்லை ஸோ we need to put it this in our config file. ஸோ ஏற்கனவே we have that. So we have already have that. ஸோ இப்போ பாப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். பாப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். Then like we have to source, right? Either source of dash or பண்ணலாம். Let me do that. Okay, then we have to install kubectl. Okay. For that, I'll attach the policy role to. நேற்று நம்ம காப்ஸ்னு ஒரு ரோல் கிரியேட் பண்ணோம்ல அந்த ரோல் ஸ்டில் பி தேர். So we'll attach that role to this instance. Instance. So the security, modify ML, keep ML, keep thoughts. Yeah. Then we have to install kubectl. Kubectl, we give system. We'll verify, we'll add our echo, Kubernetes or echo add something. Okay. Then to update and install kubectl. So நம்மளோட kubectl இருக்கு. If you want to verify pops version, we have pops and kubectl version. We can able to see both pops and kubectl. Okay. So I'll clear my screen. இப்போ நம்மளோட GitHub repo போனீங்கன்னா we have to copy and paste this command. So if you paste right, you will get an YAML. Okay. See, you got YAML. என்னென்ன create பண்ண போறதுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு YAML வருது. So if you want to do modification, copy and change. If not, you can directly apply. Like how you need to apply, right? So copying it, right? You can create இதை காப்பி பண்ணி நீங்க ஒரு இதுவா அப்ளை பண்ணலாம். Otherwise, you can remove this dry run and output YAML and it will create for you. I'll show you that. Yesterday நம்ம YAML வச்சு அப்டேட் பண்ணோம், right? So today we will do that. So I'll take the paste this command. I'll give it something wrong. Wait.
So like terraformல run போல like I'll be taking these things. So உங்களுக்கு வந்து showing it. ஓகேவா? என்னென்ன பண்ண போறேன், என்னென்ன யூஸ் பண்ண போறேன் நான், லைக் என்னென்ன ஆட் ஆன்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து கியூபேடியம்ல வந்து கேலிகோ பார்த்தோம்ல, ஏன் தேர் யூசிங் கிலியமோட நெட்வொர்க்கிங் டூல் வந்து யூஸ் டு ஹேவ் எ கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த பார்ட்ஸ். ஓகேவா? நம்ம லைக் இஃப் கோ டு ஆர் கியூபேடியம் கிளாஸஸ்னா வி மேனுவலி இன்ஸ்டால்ட் கேலிகோ டூல்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா இட் லைக் பை டிஃபால்ட் இட் டேக்கிங் கிலியம் as a network policy tool. ஓகேவா? தென் டிஎன்எஸ் கண்ட்ரோலர், சி ஏடபிள்யூஎஸ் கண்ட்ரோலர் ஆட் ஆகுது. கண்ட்ரோல் பிளேட், சாரி, நம்ம லைக் வாட் வி கிவன் ரைட் கண்ட்ரோல் பிளேன் எங்கே கிரியேட் ஆகணும், என்ன சைஸ் இன்சூரன்ஸ் டைப்பு. ஸோ இட் ஷோ என்ன இமேஜ்ல கிரியேட் பண்ணணும், இட் கிரியேட்டிங் வித் Ubuntu image. ஸோ we can able to see all things here itself. Okay, okay. If everything is fine, right? If you just review that and if everything is fine, just use this command. Just use this command. I got it. Now, yeah, I did wrong because I have given a wrong. See, in export, right? I given a wrong. So I'll change that and reload that file. I missed to give a dot. Mhm. Let me go to di dot bash rc to cluster ஓட ஃபைலை சேவ் பண்ணதுல. So we need to make sure that. So then you know that. So bash rc, then run this command. I think it will take, I believe, yeah, it will take. See, it started creating our cluster. So it asked us to wait 10 minutes. Yesterday we saw error, right? This time you can see a different message. Let me put it up. See, it says validating cluster. Please wait. Okay, let it create. Before that, we'll talk to our next topic called EKS cluster. EKS cluster create பண்றதுக்கு like எப்படி உங்களால like how we can able to create na. You can use your own laptop. நம்ம லேப்டாப் வச்சுட்டு we can use an EKCTL tool வச்சுக்கிட்டு kubectl இந்த லைக் இந்த மூணு டூல் வச்சுக்கிட்டு we can able to create a server from our own laptop. நம்ம like when we firing a command, EKCTL will talk to AWS, like AWS CA நம்ம இந்த commands fire பண்ணுவோம். ஃபயர் பண்ணோடனே EKCTL will talk to our AWS APIs கிட்ட பேசி it will create the server. So how to install these tools? In the install எப்படி பண்ணலாம்? You can do manual பண்ணலாம், or you can use a Choco package. Excuse me. Choco package manager for Windows. If you use, right, chocolatey.org. If you go, right, you can get it download for Windows. Let me put that. So just go like choose your installation method, like for Windows, right? Choose PSTSC means PowerShell. So just have to enter your not here. You have to download the chocolate package, I believe. Not this.
Let me give you. Yeah, yeah. Go to individual and set this policy in your PowerShell. PowerShell வந்து நீங்க admin modeல open பண்ணுங்க. Just go to PowerShell, run as admin, and set this policy and follow this document. Follow this document பண்ணீங்கன்னா you can able to do that. So I already installed. So if I how to install, right? Just go to test use Tapo install AWS CLI. If you give, right, it will install. But என்னோட default I have my packages, right? So it says it's already installed. If you want, see, it is have 2.30, but by installing, I'm not sure which version I have. Already we 2.24 இருக்கு. If I want to upgrade it, you can easily upgrade it. So you can upgrade your packages too. So I'm just giving Y to all. How Linuxல நம்ம packages install பண்ணுவோம்ல, the same like thing, Chocolatey will help you to install your packages. Okay, வா? So you can install all this to, with a single command, AWS CLI, kubectl, and EKS CTL. Okay, வா? You can install all this in a single command. Okay, default என்கிட்ட இருக்கிறதுனால it's like throwing error. So you want to check, right? Kubectl. So I can able to run kubectl commands. EKS CTL. See, I can able to see KCTL any all commands here itself. எனக்கு என்ன என்னோட லேப்டாப்ல இருந்து நான் மேனேஜ் பண்ண வேணாம்னா யூ கேன் கிரியேட் திஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வர் சேம் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வர் கிரியேட் பண்ணிட்டு யூ கேன் அட்டாச் த ரோல் சேம் ரோல் லைக் அட்மினிஸ்டர் ரோல் கொடுத்துட்டு பட் ஸ்டில் யூ நீட் திஸ் ஆல் த்ரீ utilities in the all three like I think you don't need a CLI but you need these two utilities. AWS CLI required na so here நம்ம ரோல் அட்டாச் பண்றோம் கரெக்டா இங்க நம்ம ரோல் அட்டாச் பண்ணிட்டு we are able to create will talk to other services but நம்மளோட லேப்டாப்ல இருந்து like we can't able to attach ரோல் right for that we need a secret keys அது எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணோம்னா just go to your account go to IAM role or you can go directly at security account not here sorry yeah go to security credentials நீங்க செக்யூரிட்டி கிரெடென்ஷியல் பண்ணீங்களா வில் பி ஹேவிங் இன் ரூட் யூசர் ஸோ என்னோட ரூட் யூசர் நீங்க யூஸ் பண்ண வேணான்னு தோணுதுன்னா யூ ஜஸ்ட் கோ டு கிரியேட் நியூ யூசர் புது யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த டைம் யூ கேன் ஜென்ரேட் ஏ கீஸ் ஸோ ஐ ட்ரை டு கிரியேட் ஏ நியூ யூசர் இட் செல்ஃப் ஸோ ஐல் கிவ் டெஸ்ட் 1 2 3 ஸோ இதே போல கன்சோல் வேணும்னா யூ ஜஸ்ட் கிளிக் ஹியர் இஃப் நாட் ஜஸ்ட் கோ நெக்ஸ்ட் so attach policies directly so we want admin complete admin access so I'm attaching that go to next so create user create பண்ணிட்டோம் so இந்த user வந்து எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் right so create access key if you click here right it will go எதுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம் I need for CLI purpose just click here and I understand the process to create keys if you want give any tag just give the tag otherwise go next you have to copy these keys and put it in a notepad so don't share this key to anyone ஏன் சொல்றேன்னா so if you have someone have this key right they can able to access your accounts so I can able to create clusters ஏன் இதே மாதிரி பண்ணுவாங்களா லைக் ஏன் இந்த கீஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்டப்ல போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சொல்றாங்கன்னா
People, right, who do illegal things, right, they will scan all the public reports. எல்லா public reports scan பண்ணுவாங்க. If they identified any keys, right, will take that keys and they will do a crypto mining. So they will take a large instance and they started doing crypto mining. If they do crypto mining, right, they will take took large servers. ரொம்ப பெரிய பெரிய large servers எடுத்துட்டு they will start crypto mining. அது mining பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா your bill will get like huge. So make sure don't share key to anyone. So that's why I created as a test users. Okay, wow. Once I done, I'll just delete these keys. Okay. So either number create பண்ணிட்டோம். What I need to do with this? Go to your git bash, any tool, PowerShell or git bash. So git bash should be so comfortable for me. So I'll use that. So what you have to do? AWS configure. If you just click AWS configure, right, it will ask your access key. So yeah, already I have that key, but still I can override, copy, paste, then copy, paste. In the region உனக்கு access வேணும். By default, you won't get any region. Try to tap without any like say, changes. You need to use this hyphen. இது தெரியலனா just go here and go to நம்மளோட instance. நம்மளோட instanceல போனீங்கன்னா if you clearly see, right, use hyphen east one. So you have to use the same name. So suppose if you want to use in Mumbai, right, make sure that you can use AP hyphen south one. Okay. Let it இது மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிடும். So default output என்ன formatல வேணும், you can give any format. So I'll just give JSON. JSON is much easy readable, right? So அதனால I'll give this. ஓகேவா? இது நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? சப்போஸ் இன் கேஸ் ஃபியூச்சர்ல இந்த கீ நம்மளுக்கு வேணும். இதை எப்படி நம்ம அப்புறம் ரிட்டர்ன் பார்க்க வேணும்னா just clear. So go to your systems. I think you can need to go to your C drive, users. What is your username? And you will have a .aws folder. But the folder you have a credential folder. So just open with notepad or some any notepad. You can able to see your keys. Okay. Config na. If you are using multi-profile, right, you can set up. By default, is it? Suppose in case if you want to set wow one more keys, right, you can use it here like profile நீங்க set பண்ணிட்டு you can use it. Okay. Profile in the sense in the default பதில் you have to use pass a parameter called your உங்களோட name, any name. So if I want to use my name, right, I can use it. I can have a separate region for that and output. Okay. I don't need anything now. Okay. I'll close it. Let me see our cluster. Cluster validation is failed. Let me go run one more time. So first time we'll take it time. See, but we can able to see, right? நம்மளோட node plane எல்லாமே we get created. Control plane வந்து it got created. Node plane created it. Also, render nodes. We ask him to create in a two different availability zone, right? 1A and 1B. Our control plane at 1A and nodes ஒன்று வந்து 1Aல இருக்கு, இன்னொன்று வந்து 1Bல இருக்கு. ஓகேவா? So we are good with that. Let it validate. Let it validate. Uh,
Did I use any different security group for this management server? Oh, we have opened all the ports. Okay. So ஏன் காப்ஸ் வச்சு கிரியேட் பண்றோம்னா நீங்க இதே கியூப் ஏடிஎம் போனீங்கன்னா யூ கான்ட் ஏபிள் டு சி ஆட்டோ ஸ்கேலிங். இங்க பாத்தீங்கன்னா லெட் மீ சி இஃப் யூ கோ யுவர் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் ரைட், இதோட ஆட்டோ ஸ்கேலிங் குரூப் ஆகும். சப்போஸ் இன் கேஸ் ஐ டெலிட்டட் ஒன் நோட், ஒரு நோடை நான் டெலீட் பண்ணிட்டா கூட இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட் a நோட் ஃபார் us. ஸோ see that like scaling limits எத்தனை decide capacities. So எப்படி இந்த auto scaling work ஆகுதுன்னு I'll show you. If I go here, right, I'm running 4 instance. Let it validate first, then I'll delete. It's not, it won't take that much time. Okay, let it validate. So one more thing, if you go route 53, right? If the route 53 போய் பார்த்தீங்கன்னா, so if you go to your roster job, just go to your Tamil DevOps. So see, there will be a internal, right? Internal Tamil. If you click that and see, right, you could able to see a IP, right? In the IP, pathina, this is private IP, right? If you see in your cluster, right, control plane or a cluster, pathina, control plane or what do you said? 234, right? It's not here. We'll have this IP address. இல்ல நேத்தோடதே இன்னும் அப்டேட் ஆகலையான்னு தெரியல. இல்ல showing yesterday's itself. Can create delete and we'll create a new one. Let me delete it. So let me delete my cluster and we'll create a one more. Uh, where is my filter? So pops out and we'll delete. Delete cluster. We will fire the same command again. So it's not taking anything. Okay. Let me create a new thing. For a second, I'll delete this auto scaling group. Option. Delete. So I'll delete it. Also, you have a launch templates. Let's be clear. Option delete templates. So if I go instance, right, I'll delete these three. Okay, terminate. Okay, I terminated only management water இருக்கட்டும். Let me go to my S3 bucket. Yesterday அந்த நான் கிரியேட் பண்ணும்போது கிரியேட் ஆன நேம் சர்வர்ஸ்னால மேபி இட்ஸ் நாட் கனெக்டிங். Let me go and empty my
empty my bucket. So I'll do a try run. No, I don't need try run. Delete all auto scaling. Let we delete. Okay, deleting. So okay, let it delete. Before that, we'll talk about EKS cluster too. Okay, wow. Let it delete and continue. ஸோ இந்த 3 டூல் EKCTL நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஹவு டு ஆல்சோ வி கிரியேட்டட் சீக்ரெட் கீ. எப்படி சீக்ரெட் கீ கிரியேட் பண்ணுறோன்ட்டு யூ கேன் டூ தட். ஸோ எப்படி செக் பண்ணுறோன்னா யூ கேன் செக் ஈஸி டு டிஸ்கிரைப். இப்போ நம்ம இந்த கமெண்ட் ரன் பண்ணுறோம்னா வாட் எவர் VPC we have in our system, it should show. If I give VCP, right, so I can able to direct என்னோட VPC வந்து US East 1ல என்னென்ன இருக்கோ I can able to see here, right? So Kubernetes cluster இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கு, டிஃபால்ட்டாக வந்து கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து I can able to see, right? So it means that my laptop is directly able to talk to Amazon. Amazonல இருக்க என்ன திங்ஸ் வந்தாலும் I can able to talk to it. So we did EKCTL நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். லைக் ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் வந்து you have to use like EKCTL create cluster, நம்மளோட கஸ்டர் நேம் என்ன நேமில் வேணும். ஸோ என்ன ரீஜன், ஸோ வி நீட் அவர் டு பி இன் US East 1. என்ன zone, so we can use multiple zones. So same thing, I'm using US East 1A and US 1B without node group. நான் எந்த node groupமே அட்டாச் பண்ணல. Let me fire this command in our. So I'll just copy and paste it. It will create, it will backend, right? It will talk to our Kubernetes thing and it will create a control plane for us. So in the control plane நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? So once it's done, right, I'll show you where you can find these details in console எப்படி பார்க்கலான்ட்டு. Before that, what it happens, it will wait until this auto scaling will be getting deleted. So suppose it create ஆகலன்னா try yourself. So the same step you follow, you will able to create your cluster. Maybe it's not, I'll see. Okay. We'll see this. So இது கூட you will take like another 10 to 12 minutes to create your things. So it using a latest version, 1.3.0. If you see இங்க பார்த்தீங்கன்னா we can able to see cloud formation stack. என்ன cloud formation stackனா whatever you run this command, right, it converted into your code. அந்த code பார்த்தீங்கன்னா cloud formation. So cloud formation is nothing but one of your IAC tool. From இந்த cloud formation வந்து it's a IAC tool for Amazon. So if you go, right, whatever we did, right, அந்தோட you can able to see here. என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் அப்டேட் ஆயிருக்கு, ஸ்டாக்கோட இன்ஃபோ என்ன, எந்த டைமுக்கு வந்து it start triggered. So you can able to find all your details here itself.
ஸோ இட்ஸ் ஸ்டில் இன் கிரியேஷன் ப்ராக்ரஸ். என்னென்ன டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கு, ரோல் பேக்குக்கு எனி கான்ஃபிகரேஷன். இது வந்து இஃப் யூ வாண்டட் டு டூ எ நேட்டிவ் டூல் படிக்கணும்னா யூ கேன் டேக் கிளவுட் ஃபார்மேஷன் ஆஸ் யுவர் ஐஏசி டூல் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டடி. ஓகேவா? வாட் இஸ் ட்ரிஃப்ட் டைம்னா எனி சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கா, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இதில் ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்ன ரிசோர்ஸ் இட் கிரியேட், இட் வில் டேக்கிங் டு கிரியேட். ஸோ இட் வாண்டட் கண்ட்ரோல் பிளே. இன்டர்நெட் கேட்வே இதுக்கு வேணும், நேட் கேட்வே வேணும். ஸோ ரவுட்டபிள் அசோசியேஷன் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது வில் ட்ரை டு நம்ம எப்படி சொல்கிறது, டெராஃபார்மில் ஒரு கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது வில் டூ ஆல் திஸ் மேனுவல் திங்ஸ். ஸோ அப்போ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் திங்ஸ். சப்நெட் எந்த லொக்கேஷனில் வேணும், சப்நெட்டோட டீட்டெயில்ஸ், விபிசியோட டீட்டெயில்ஸ். ஸோ யூ வில் கெட்டிங் ஆல் திஸ். சி taking creating complete, only control plane is taking time, then outputs. Parameters, template, if you want to have any default changes in this, right, you can have that. This is for completing a cloud repository, like git repository வச்சுட்டு cloud formation template வச்சு நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா you can able to see here git sync like webbook போல any changes இருக்கான்னு it will check. ஓகேவா? So it's running here something. Yeah, changes have been applied. Changes may require to install. Oops, I'll do a restart. Let me do this. ஏன் இது மட்டும் வரல? It's not getting. Again, the launch template nalia. Let me see. Created. Let me validate. A second. Something it getting error out. Okay, just leave it. இதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். We'll go here. EKCTLA பார்ப்போம். Let it create. பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஃபாலோ மை GitHub ரெப்போ. இந்த ரெப்போவை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் யூ கேன் ஏபிள் டு டூ தட். ஐம் நாட் ஷூர் ஐ டிட் டெலிட்டர் சம் திங்ஸான்னு தெரியல. பட் இஃப் யூ ஃபாலோ திஸ் ரைட் யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் கிளஸ்டர். ஹாய் பிரமோத். ஆக்சுவலி அது ரவுட் 53ல டிஎன்எஸ் ஒழுங்கா கான்ஃபிகர் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். அதனால எனக்கு ஓகே, நேம் சர்வர்ஸ் இன்னும் அப்டேட் ஆகல. இல்லை எஸ்டர்டே ஐ ட்ரைட். எஸ்டர்டே இட் காட் அப்டேட்டட் பட் ஐம் நாட் ஷூர் வை ஸ்டில் த்ரோயிங் எரர்ஸ். இல்ல இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம வந்துட்டு பாயிண்ட் பண்ண வேண்டிய நேம் சர்வர்ஸ் வந்து ஏடபிள்யூஸோட நேம் சர்வர்ஸா? ஆமாம், AWS இந்த நேம் சர்வர்ஸ் தான் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணுறோம் கோடேடியோட. ஸோ அதர் திங்ஸ் வந்து இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி டூ பை தெம் செல்ஃப். ஓகே. ஸோ இட் இப்போ யூ வில் கெட் மாஸ்டர் இந்த இன்டர்னல் இருக்குல்ல, லைக் இன்டர்னல் போலவே வில் கெட் ஒன் மோர் பப்ளிக் ஐபியோட உங்களுக்கு ஒன்று வரும். ஸோ இட் வில் கெட் அசோசியேட்டட் டு ஒன் ஆஃப் யுவர் இன்ஸ்டன்ஸோட அசோசியேட் ஆகும் உங்களுக்கு. இட் காட் கிரியேட்டட் ரைட். லெட் மீ டூ ரன்னிங் அலோன். இட் காட் நோட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகுது பட் ஐ கான்ட் ஏபிள் டு வேலிடேட். ஏன் வேலிடேட் ஆகல ஐம் நாட் ஷூர். இட்ஸ் நாட் டேக்கிங். இன்டர்னலாக நான் சொன்னல இட் வில் டேக் எ லூப் பேக் ஐபி இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு தான் இட் வில் செக் ரைட்.
Still it's not able to communicate with others. That's why I'm throwing, it's throwing errors. Yesterday I show you, right? I can able to see the configs, right? It getting ready. You will get this like status. Your cluster is ready. Maybe yesterday I used, right? Maybe I deleted some configuration. So if I want to do, right, I want to do a new bucket or புது bucket create பண்ணனும். Also I'll delete this in hosted zone and we'll create a new hosted zone. அது வேணா ட்ரை பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? We'll do that. இது கிரியேட் ஆகுது. Let it create. So I'll delete this thing. So it may confuse us. I'll delete all three nodes. Let me see if it auto scaling work ஆகுதான்னு பார்க்குறேன். I'll delete this. So it's shutting down. It got shut down. Let me see auto scaling work ஆகுதான்ட்டு. We'll wait for a few minutes to kick in. Even auto scaling is not working. நீங்க நோட் delete பண்ண உடனே this auto scaling will start. இந்த auto scaling groupனால it should start instance, but it's not starting. 2, 3. It's not, let it shutting down. Terminated ID. It should start, but it's not starting. Okay, I'll delete this. Okay, I'll have only management server. Go to auto scaling and go action, delete. Let it delete. Launch templates delete பண்ணிடுறேன். ஏன் delete பண்றேன்னா it will cost groups won't cost you, but sometimes auto scaling it will start the instance again. So that's why I'm deleting it. So also I'm deleting the templates. Okay, no templates. For instance, start ஆயிடுச்சு auto scaling let me delete that too. Maybe auto scaling is not working properly. Any one ஏதோ ஒரு நோடுக்கு தான் ஒர்க் ஆகுது போல. So that may cause error too. Let this run. I'll stop this here. So here it will take time. Once this run, right, இது run இந்த EKS cluster run ஆனோடனே will be associating CSI drivers. எதுக்கு இந்த CSI drivers ஓட நம்ம associate பண்றோம்னா சாரி OIDC ப்ரொவைடரோட அட்ரஸ் பண்ணுறோன்னா டு ஹாவ் டைனமிக் ஸ்டோரேஜ் அலோகேஷனுக்கோ இல்லை செக்யூரிட்டிக்காகவோ ஸோ வில் பி யூஸிங் திஸ் EKHCTL utilities and we are associating ODC ப்ரொவைடர் வித் த ரீஜன் அந்த கிளஸ்டர் இந்த கிளஸ்டரோட நம்ம அப்ரூவ் பண்ணதுனால ஒன்ஸ் வி டூ திஸ் ரைட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஒன்ஸ் வி டூ திஸ் ரைட் இதை பண்ண உடனே இட் வில் ஸ்டார்ட்
able to talk to other services in cluster too. Like எப்படி சொல்றது, இப்போ ஒரு ஸ்டோரேஜ் நீங்கள் டைனமிக்காக வேணும்னா we can able to create that with CICI drivers வச்சு we can able to create the dynamic storage, PV, PVC, like other services. If you want to use that, right, we have to associate our OIDC provider with the region. Okay. Then once it's done, we are creating a node group. In the node group create பண்ணும்போது, so this is for the control plane. இது for control plane. Node group is for node group is for data plane. Data planeக்கு நம்ம அதே என்ன நேம், என்ன கிளஸ்டருக்கு நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம், EKS டெமோ என்ன ரீஜனில் வேணும், என்ன நேம். ஸோ ஆர் nodes will be like this name, EKS demo 1 ng public one. Okay வா, so என்ன type, எத்தனை nodes, we are like setting a auto scaling here, எத்தனை minimum to maximum. For in case we have a more load, right, it automatically scale the instance to 4, 3 or 4. Okay வா, இது மேனுவலாக தான் நம்ம பண்ணோம். So if you want to do a automatic, right, we have to set a cluster policy, HPA, like CPA policies நம்ம செட் பண்ணணும். Like what will be my volume of this instance பார்த்தீங்கன்னா 20 GB. SSS access வேணும். So you have to specify this. இந்த SSS access நம்மளுக்கு கொடுத்தாதான் like you can able to log into that. So you should have this cube demo. இந்த cube demo வந்து ஏற்கனவே நம்மளோட key pairக்குள்ள அந்த demo இருக்கணும். If not, right, you have to create your own key pair. Okay வா, you need to create your own key pair name here. Okay வா, so already we have one testing, right, நம்ம கிட்ட டெஸ்டிங்னு ஒரு இது இருக்குல்ல, we can change that. Okay, டெஸ்டிங்னு மாற்றிட்டு மேனேஜ்ட் ஏசினா ஆட்டோ ஸ்கேலிங் குரூப் ஆக்சஸ் கொடுக்குறோம், தென் எக்ஸ்டர்னல் டிஎன்எஸ் ஆக்சஸ் கொடுக்குறோம், தென் ஃபுல் ஈசிஆர் இஸ் நத்திங் பட் எலாஸ்டிக் கண்டெய்னர் ரிஜிஸ்ட்ரி ஆக்சஸ் கொடுக்குறோம். தென் தீஸ் ஃபார் த ஃபர்தர் நம்ம இங்கிராஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆப் மெஷ் நத்திங் பட் what is called say what is that called, ingress போலவே இன்னொரு tool, forget பண்ணிட்டேன், டக்குன்னு மறந்துட்டேன். What you say called app mesh. So this is also like tool that able to help your application. ரெண்டு application நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா you can give a weightage. What is that application? It's a good one. Let me see my here. Istio. Right, Istio, right. Sorry, thanks confirming that. I forgot that name. So, Istio பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் மெஷ், இங்கே நம்ம கால் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆப் மெஷான்னு சொல்லுவோம். ஸோ வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ஆக்சஸ் டு ஓவர் cluster node groups நம்ம கொடுக்குறோம். Then we can verify all these things. You can able to verify from your own laptop itself. உங்கள் லேப்டாப்ல இருந்து you can verify that. Okay, see, mine is already created. So how we can verify, right? Go to your console, type EKS. You can go to Elastic Kubernetes Service. See, mine is now. It asking for an upgrade, right? Where is that? So if you go to our cluster, it says upgrade version. So the current installed one பார்த்தீங்கன்னா 1.30, 1.3.1 இருந்து இருக்கு. If you give upgrade, right, only control plane will get updated, but you don't have any downtime. So உங்களோட endpoint, உங்களோட open DIC connector, so we can able to see all here. Okay, let me do I'll follow the next step. OIDC ஓட நான் என்னோட இதுவை அப்ரூவ் லைக் ஆட் பண்றேன். ஸோ this won't take time. So it got created. Then we'll create a node group. Before that, we need to change that key. And the key இல்லைனா you will get an error. If I run this, right, in the key என்கிட்ட இல்லைனா it will throw an error. So I'll use this testing key itself.
மேக் ஷுர் தட் உங்ககிட்ட என்ன கீ இருக்குன்னு பார்த்து கிரியேட் பண்ணுங்க. சப்போஸ் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் கிரியேட் a கீ. இங்கே நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ கோ டு கீப்பர் ரைட், கீப்பர் போனீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் யுவர் கீ. ஓகே, காப்பி, clearing my screen. ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன இமேஜ் எடுக்கும்னா ஐ வில் கெட் திஸ் ஒன் அமேசான் லினக்ஸோட இமேஜ் தான் எடுத்துக்கும் பை டிஃபால்ட்டாகவே. யூ கான்ட் ஏபிள் டு சேஞ்ச் தட். ஓகேவா? இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் தட்னா வி ஹவ் டு கோ வித் காப்ஸ். காப்ஸில் தான் உங்களோட ப்ரீ டிஃபைன்ட் இமேஜஸ் எது வேணால் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். சி யூ கெட் சி ரைட் அமேசான் லினக்ஸ் டு 1.3.0 இந்த இமேஜை தான் இது எடுக்குது. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ லைக் டேக்கிங் 10 minutes டைம் ஐ பிலீவ். So if you go cloud formation, stacks போனீங்கன்னா there is one more stack is creating process. இது nothing but your node group. உங்களோட node groupல என்னென்ன event trigger ஆகும், like whether it's getting created or not. So you can see here. ஓகேவா? என்னென்ன resource யூஸ் பண்ணது, what your expected output. So if you நம்மளோட பழைய ஸ்டாக்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா you can see much detail output, right? You can see here, right? Certificate. So உங்களோட end point, you can able to see all your details here itself. See, if you go here and use a infrastructure composer கொடுத்தீங்கன்னா you can able to see your architect level என்னென்ன யூஸ் பண்ணுது. So how it's talking to others, right? You can able to see complete infra here itself. So I didn't worked on this. uh, I'm not sure, even I'm a learner on this particular things. So I'm not sure how to use this. If I know, right, I'll let you know. Okay. Let it run. Let it run. It will. It won't take much time, but it will create. So far any doubts இருக்கா? So cops நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, கிரியேட் பண்ணுங்க. கிரியேட் பண்ணிட்டு let me know. ஓகேவா? How it is there ன்ட்டு. இல்லைனா I'll take one more class on creating cops. ஓகேவா? So if you go to our instance, right, EC2 பார்த்தீங்கன்னா it got created. நம்ம instance வந்து it got created. See, we don't see any control plane node. Only we can able to see our number create பண்ண nodes மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியுது. If you go and see in EKS service, right? EKS serviceல போய் பார்த்தீங்கன்னா you could see cluster order details, என்னென்ன resource. You can able to see whatever the pods running inside the cluster also you can see from this particular thing. Okay,
என்னென்ன பாட் என்னென்ன ரன் ஆகுது, வாட் லெவல் ஸ்டோரேஜ் என்ன வேணும், பிவி எதனா கிளைம் பண்ணியிருக்கோமா, சேஸ் திங்ஸ் ரைட். யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஆல் யுவர் திங்ஸ் ஹியர் இட் செல்ஃப். எனி சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கா, ரோல் பைட்டிங் நடந்திருக்கா, லைக் ஃபியூச்சர் கிளாஸஸில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கும்போது யூ கேன் கம் இயர் அண்ட் யூ கேன் வெரிஃபை இயர். ஓகே. கம்ப்யூட் கம்ப்யூட்டரில் வி டோன்ட் ஹாவ் பர்டிகுலர் நோட், பட் வி ஹாவ் எ நோட் குரூப். இந்த நோட் குரூப்பில் தான் வி வில் பி அட்டாச்ட், ரைட். அட்டாச் பண்ணும்போது வி குட் சி இயர். இந்த நோட் குரூப்பில் தான் யூ கேன் ஏபிள் டு சி நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ். சி டிசைட் சைஸ் இஸ் டு. இதை தான் நம்ம இப்போ இங்கே நோட் குரூப் இருக்குல்ல. ஸோ இன் கேஸ் வி ஆர் டூயிங் அப்கிரேட், ரைட். ஃபர்ஸ்ட் we will upgrade the cluster. இந்த கிளஸ்டரை நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிவிடுவோம். ஜஸ்ட் நீட் டு கோ அண்ட் அப்கிரேட் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் லைக் 30 to 40 minutes டு அப்கிரேட் யுவர் கிளஸ்டர்ஸ். ஒன்ஸ் திஸ் இஸ் டன், ரைட், அமேசான் வில் கிவ் யூ நியூ ஏஎம்ஐ. ஸோ இங்கே போயிட்டு நியூ ஆட் குரூப். இந்த ஆட் குரூப்பில் என்ன இது வேணுமோ ஸோ யூ கேன் யூஸ் தட் அண்ட் யூ கேன் கிரியேட். புது கிரியேட் பண்ணிவிட்டு யூ வில் பி ட்ரைனிங் ஒரு நோடாக நம்ம ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் லைக் எவ்ரி திங் இஸ் செட்டில், ரைட், வி வில் டெலீட் திஸ் நோட் குரூப். இந்த நோட் குரூப்பை நம்ம டெலீட் பண்ணிவிடுவோம் கரெக்டாக கடைசியாக. ஓகே. ஸோ நெட்வொர்க்கிங்ஸ், like what are the subnets that it created, clustered a security group, additional security group. If you want to manage it, you can manage from here. Then one more thing would be add-ons. By default, it use code DNS. Yeah, they are using their own network policy, so we don't need to set up any network policies to make a default communication. Okay. Okay, IM entry. Oops. So update is in case if you have done any updates, right, you will find here. Okay. அதே போல் இப்போ நீங்கள் அப்கிரேட் வெர்ஷன் கொடுக்குறீங்களா. ஸோ வி ஆர் இன் 1.30 கரண்ட்லியா. இப்போ நாளைக்கு இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோங்க 1.32. வி கான்ட் டைரக்ட்லி ஜம்ப் ஃப்ரம் 1.30 டு 1.32. 32க்கு டைரெக்டாக ஜம்ப் பண்ண முடியாது. யூ நீட் டு பை ஒன் பை ஒன்னா நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணி தான் போகணும். லைக் யூ கான் ஜம்ப் டைரக்ட்லி டு த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஸோ யூ சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் பிகைண்ட் லைக் 5 or 6 வெர்ஷன் பேக்னா you need to update your cluster 5 to 6 times. அந்த கண்ட்ரோல் பிளேனா ஒன்னொன்னா தான் நீங்கள் அப்டேட் பண்ண முடியுமே தவிர யூ காண்ட் டைரக்ட்லி ஜம்ப். ஓகேவா. மேக் ஷூர் இது கூட உங்களை இன்டர்வியூவில் கொஸ்டின்ஸை வந்து டிப்ஸ் பண்ண கேட்பாங்க. ஸோ இஃப் ஐ லைக் கரண்ட் வெர்ஷனோட பிகான் 5 வெர்ஷனாக இருக்குது, இஃப் ஐ வாண்ட் டு அப்கிரேட்னா கேன் ஐ டூ இட்னா யூ கேன் சே எஸ் வி கேன் டூ இட், பட் இட் டேக் டைம். எதனாலன்னா யூ நீட் டு அப்கிரேட் ஒன் பை ஒன். யூ கான் டைரக்ட்லி ஜம்ப் டு யுவர் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். யூ வில் பி கோ லைக் ரோலிங் ஒன்று ஒன்றா லைக் அப்டேட் பண்ணி ரோல் அவுட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருப்போம். யூ ஹவ் டு லெட் த இன்டர்வியூ நோ. ஓகேவா. மேக் ஷூர் தட். அதே போல் உங்களுக்கு யூ வில் கெட் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் ஸ்டில் 1.30, ரைட். இந்த டேட் ஒரு டென்டேட்டிவ் டேட் கொடுப்பாங்க நமக்கு ஜூலை 28, 2025 வரைக்கும். இதுக்குள்ள யூ நீட் டு அப்டேட் யுவர் கிளஸ்டர். இஃப் நாட், லைக் ஏடபிள்யூஎஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி எப்படி சொல்கிறது, ஆட்டோமேட்டிக்லி அப்கிரேட் கிளஸ்டர் ஃபார் யூ. ஸோ இட் புட் இட் இன் சம்வேர். இஃப் யூ ரெஃபர் EKS டாக்குமெண்ட், ரைட், டாக்குமெண்ட்டை போய் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள். யூ வில் see that இதுக்குள்ளே இல்லைன்னா யுவர் கிளஸ்டர் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி கண்ட்ரோல் பிளேன், நாட் கிளஸ்டர். உங்கள் கண்ட்ரோல் பிளேன் மட்டும் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட் அப்டேட்டட் டு யுவர் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஓகே. தே வில் கிவ் அ டென்டேட்டிவ் டேட். இந்த டேட் கொடுத்த அப்புறம் எக்ஸ்டெண்டட் சப்போர்ட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க டேட்டா உங்களுக்கு. இட் வுட் பி அ டென்டேட்டிவ் ஃபார் 28, 2025, பட் ஸ்டில் தே வில் கிவ் யூ சம் டைம் டு அப்கிரேட் யுவர் கிளஸ்டர். ஓகேவா. ஒன் திங் வி கிரியேட்டட். ஸோ வில் ட்ரை டு ஹாவ் எ பாட். ஒரு பாட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். So we'll run this. So from git bash itself, we can run. See, my pod is created. If you want to verify, right, let it go. We can இங்கே கூட நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம், ரைட். ரிசோர்ஸில் பாட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு வேர் இஸ் ரிஃப்ரெஷ்.
It's not refreshing here, but you can see here. Or you don't have permission. Why? So okay, we'll see here itself. Okay, wow. So we have created it. If you go on kubectl, get what's கொடுத்தோம்னா you can able to see the pods. இந்த பாடை நம்ம வந்து அவுட் சைடில் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா ரைட் we need to expose as a service. So how to இதெல்லாம் from tomorrow onwards will be going through all the objects one by one. Okay, வா just I'm giving a overview now. So I'm just giving post. See, I got exposed, my service exposed, kubectl get svc. See, my Nginx service is exposed to this node port. ஏன்னா நான் டைப் வந்து நோட் போர்ட் கொடுத்துருக்கிறதுனால நோட் போர்ட் கொடுத்துட்டு I got one extra like cluster IP. Then I got this right 31138. So இதில் like highlight of this EKS என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ I'll put kubectl get nodes hyphen o white கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ என்னோட ரெண்டு கண்ட்ரோல் பிளேன்ல இருக்கு ரைட். ட்ராக் திஸ் கண்ட்ரோல் பிளேன் ஐ ஹவ் டூ நோட்ஸ் ரைட், டூ இமேஜ் டேட்டா நோட் இருக்குல்ல. ஸோ ஐ வாண்ட் டு சி விச் நோட்ல இந்த பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு. லெட் மீ கெட் தட் டு kubectl கெட் பூ கெட் பாட் ஆர் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பூ யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பாட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பாட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் யுவர் விஷ். ஸோ என்ஜினிக்ஸ் பாட் இருக்குல்ல, இது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த 250 இந்த லைக் நாட் 250 இந்த 115ல இருக்க சர்வரில் தான் என்னோட நோட் பிளேஸே இருக்குது. ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆக்சஸ்னா இந்த ஐபி மட்டும் தான் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னான்ட்டு இல்லை. ஸோ ஐ காப்பி இயர் அண்ட் வாட் இஸ் அ நோட் நேம் 31183 31183. If this is not working, make sure you turn the security group. All nodesக்கு நம்ம கொடுத்தது பார்த்துக்கோங்க. It's not turning on. Security group. Go to that security group. I wanted to go security group. Anyone is fine. So edit inbound roles, add role, all TCP, IPv4 enable பண்றேன். Internet. See, I can able to see here, right? If I go here, if I take the same thing, right? இந்த ஐபி, ஸோ இந்த பாட் வந்து கரெக்டாக இந்த இதில் தான் பேசியிருக்கு, ரைட்? 115ல தான். இஃப் ஐ டேக் திஸ் ரைட் 63யோட எக்ஸ்டர்னல் ஐபி எடுத்து இஃப் ஐ கோ அண்ட் 31183, right? If I paste it, let me remove the HTTPS. See, I can able to use. Like this is like how EKCTL will automatically choose. எப்படி சொல்றதுன்னா இதை பார்ட்ஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். வித் த பார்ட் செலக்டார் நோட் செலக்டார் வச்சுட்டு வி கேன் கண்ட்ரோல் இந்த பாட் வந்து எந்த நோடில் பிளேஸ் பண்ணலான்ட்டு வி கேன் கண்ட்ரோல். பட் யூ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் ஃப்ரம் எனி நோட்ல இருந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட when we expose our service, right, எனி டேட்டா நோட்ல இருந்து வி கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் அவர் application. This is the highlight of here. Okay, so here and also I give some commands to practice. If you run this right, you can able to see. Okay, I'll just give KCTL get cluster na in your local cluster name. Suppose if you are adding multi-cluster, at the time you can able to see all
things. Okay, EKCTL created na true. It's created this cluster through EKCTL. எனக்கு console வழியா create பண்ண தேவையில்ல. I want to do a manual things na. You can follow here EKS. Go here. Add a cluster. Create. You can sure you can go. So if you go here, right, you will have detailing. எப்ப இது எக்ஸ்பைர்ட் ஆக போகுது. So you will get see even 1.28 is they given us 2025. See, end of extended support. Standard support இருக்கு, then extended support. Extended support க்கு they will charge you something. Some amount it will charge you. Okay, வா. See, till even the older version 1.2.4 will have support till 2025. See, okay. So you just give the name and follow these things. You will able to create your cluster. Okay. Then other commands. If you want to new details, right? Cube இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம will try it, right? We'll get all your IPs. You can able to get your all delete. See, by default, it started running with container D as a your runtime. See, you can able to see, right? Also, in the kernel version வந்து கண்டிப்பா match ஆகணும். Because it manage, we should know the kernel version it should match. If we have a different kernels, right, your application will get like errored out. Particular அந்த kernel versionல உங்களோட application support ஆகாம போகலாம். That time it will throw error. So there will be a mismatch. அதனால clusters நீங்க எப்போ configure பண்ணாலும் either you are doing with your cube ADM or COPS, make sure that you have all your kernel version would be a same kernel version. ஒரே kernel version you will get it. Okay. The one more thing. Sorry. Then if you want to delete your node group, you can delete, or you can directly or node group மட்டும் நம்ம delete பண்றோம்னா you can delete that. If not, you can delete your entire cluster by using this command ekctl delete cluster கொடுத்தீங்கன்னா it will take like 10 to 12 minutes and your cluster will be getting deleted. Okay, getting removed. Make sure that you always remove. Okay, because charges will be huge. So per hour, I think it will charge you around 10 to 12 rupees, I believe, if you're using. So we are using two nodes, right? So probably we'll get around 30 rupees per hour. Okay. Make sure that you turn off your when you your practice is completed. Okay. So any doubt for cops, right? Try for yourself. Try பண்ணுங்க. If any error in case any error na, let me know. I will have one more class on cops cluster creation. Okay, va. Yeah, Pramod. Sure. Okay. Any doubt on that, you can let me know. From tomorrow onwards, we'll be seeing all the Kubernetes objects. So I already added two repos, pod and replica set. So we'll see. Imperative wave எப்படி எழுதுறோம், declarative wave எப்படி எழுதுறோம், how we can expose. So we'll be seeing all this by tomorrow. Then replica set on deployment. Then we'll go stateful set one by one. We'll go there. Okay. எப்படி இந்த YAML file எல்லாம் நம்ம எழுத போறோம் scratchல இருந்து I'll show you. Okay. From tomorrow onwards we'll see these things. Okay. కాదు. Okay. So I'll let you leave. I'll giving you back by 10 minutes. So if you have any doubt, please stay back. If no doubts, we can drop for the day. Yeah, so Yeah. one doubt. கேளுங்க. இப்போ நம்ம இத ஆட்டோ ஆட்டோ ஸ்கேலிங் யூஸ் பண்ணோம்ல. ஸோ ஆட்டோ ஸ்கேலிங் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்பின் அப் ஆகுறது டவுன் ஆகுறது வந்துட்டு எந்த மானிட்டரிங் பேராமீட்டர் பேஸ் பண்ணி நம்ம சொன்னோமோ என்ன லைக் அது லைக் இப்போ நம்ம காப்ஸ்ல டெலீட் ஆகும்போது இட் வில் செக் வித் யுவர் டிசைர்ட் ஸ்டேட் வித் கரண்ட் ஸ்டேட். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்மளோட டிசைர்ட் ஸ்டேட் வந்து S3 பக்கெட்ல நம்ம கொடுத்துருந்தோம், கரெக்டா? ஸோ இஃப் யூ கோ டு S3 பக்கெட் பார்த்தோம்னா நம்மளோட S3 பக்கெட்ல பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஆல் திஸ் திங்ஸ். I'll get cluster config someone the config, right?
Like in this file பார்த்தீங்கன்னா நீங்க you will get these things. நம்மளோட கிளஸ்டரோட கான்ஃபிக் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம்ல at the time of creating. Where is my GitHub repo? Yeah. So நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்றோம் ரைட் we need maximum always 2 count இருக்கணும் ரைட். So we are mentioning that based on that the cops will create a auto scaling group for us. இந்த auto scaling group தான் will manage you whether எத்தனை நீங்க நோட்ஸ் வேணும் எத்தனை இருக்குன்ட்டு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணும். கிளஸ்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா at the time of EKS கிளஸ்டர்லயே நம்ம கிரியேட் பண்றோம். we need a where is my repo? Sorry again. ஸோ இயர் இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம நோட் குரூப்பில் வி ஆர் மென்ஷனிங் தட் மினிமம் இஸ் டு மேக்ஸிமம் இஸ் 4. ஸோ ஐ கேன் ஸ்கேல் நோட்ஸ் அப் டு மேக்ஸிமம் 4 நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் மட்டும் தான் லைக் பண்ண முடியும். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேலிங் நடக்காது. ஃபார் டு ஆட்டோமேட் த ஸ்கேலிங் ப்ராசஸ் ரைட் வி ஹாவ் டு யூஸ் ஏ கார்பெண்டர் டூல் யூஸ் பண்ணாலும் இல்லைனா நேட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் கிளஸ்டர் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் சர்வீசஸ் வி ஹாவ் டு எனேபிள். அதை எனேபிள் பண்ணனா தான் பேஸ்ட் ஆன் த லோட் இட் வில் இன்க்ரீஸ். இது மினிமம் டு மேக்ஸிமம் 4 என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ ஹேவிங் 2 நோட்ஸ் ரைட் என்னோட EC2 இஃப் ஐ கோ EC2 இயர் ரைட் EC2குள்ள போனீங்கன்னா you're running suppose you consider இங்க ரன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. if I delete one right it will check with the desired and current state செக் பண்ணும்போது there will be a mismatch ஆனோன்னா it will start spinning up your new node to support that state. ஓகே. ஸோ அது வந்துட்டு அந்த மினிமம் இன்ஸ்டன்ஸ் கவுண்ட் ஆர் மேக்ஸிமம் இன்ஸ்டன்ஸ் கவுண்ட் Yeah, ரைஸ் yes, ஆகுது. ஆமா. அது தவிர நம்ம மெட்ரிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு அது ஸ்கேல் ரைட் ஆகுது. யூ ஹவ் டு ஹேவ் எ மெட்ரிக்ஸ் டு எந்த சைடு ஹெச்பிஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா விபிஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா சிபிஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா யூ ஹவ் 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். அந்த மெட்ரிக்ஸ் பொறுத்து யுவர் கிளஸ்டர் வில் ஆட்டோ ஸ்கேல். ஏன்னா நம்ம ஓகே. ஸோ டிஃபால்ட்டாக நம்ம எங்கள் கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது we are not passing any metrics, just we are mentioning that maximum 4 node you can support it. ஓகேவா, அதுதான் நம்ம சொல்கிறோமே தவிர we are not putting any metrics. ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு இந்த மெட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு லைக் கார்பெண்டர் அந்த மாதிரி டூல் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியுமா? ஏடபிள்யூஎஸ்ல நேட்டிவா இருக்கு கிளவுட் ஒர்க்ஸ் யூஸ் கியூபர்நெட்ஸோட பண்ணி பண்ண. நேட்டிவே இருக்கு. யூ கேன் யூஸ் தட் டு. கார்பெண்டர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கார்பெண்டர் வில் பி லைக் உங்களோட டைம் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகும், டிலே இருக்கும். அந்த கார்பெண்டர் டூல் போய் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் கால் யூ அஸ் எ நெக்ஸ்ட் ஜென் கார்பெண்டர் ரைட். They will call you as a next gen what you say auto scaler something they call because it will have a primarily they if you go and read their documentation right primarily it will have like save all the detailed configuration வந்து ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். when we try to initiate thing right it will start automatically ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். so that's why they prefer carpenter. ஓகே. they call அண்ட் next இப்போ controller something அதை ஓகே. ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம். கண்டிப்பா அப்போ கண்டிப்பா பார்ப்போம். அப்போ அந்த Yeah, no worries. We'll do go here and all. Okay, va, no worries. ஓகே. அண்ட் இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, இப்போ லைக் ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ல பார்க்கும்போது Mm. இப்போ கண்ட்ரோல் பிளான் இல்லாம வெறும் ஒர்க்கர் பிளேன் மட்டும் வச்சு நம்ம கிளஸ்டர் ரன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க. அது பாசிபிள்? No, it's not possible at all. I say right, கண்டிப்பா நீங்க டேட்டா பிளே ஒர்க்கர் பிளேன் சாரி ஐ மீன் டு சே கண்ட்ரோல் பிளேன் கண்டிப்பா இருக்கணும். the control plane is your brain right. without control planeல இல்லாம நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க I'm not sure. ஒர்க்கர் பிளேன் இல்லாமல் யூ கேன் மேனேஜ் யுவர் கிளஸ்டர் வித் கண்ட்ரோல் பிளேன் அலோன். நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அந்த டெயின்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டா யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்கெடியூல் யுவர் பார்ட்ஸ் இன் கண்ட்ரோல் பிளேன் இட் செல்ஃப். வித்தவுட் கண்ட்ரோல் பிளேன் ஐ எம் நாட் ஷுர், கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. ஃப்ரம் மை சைட் இட்ஸ் நாட் எ பாசிபிள் அட் ஆல். ஓகே. ஏன்னா ஃபார் கிளஸ்டர்னா ஃபார் கியூபர்நெட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துட்டாவே பை டிஃபால்ட் யூ கட் சி ரைட் போத் கண்ட்ரோல் அண்ட் டேட்டா பிளேன். அந்த கண்ட்ரோல் பிளேனில் இருக்க காம்போனன்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வி ரிக்வயர்ட், இல்லைனா வி கான்ட் ஏபிள் டு யூஸ் ரைட். கியூப் ஏபிஐ சர்வர் இல்லைனா இந்த கியூப் ஏபிஐ சர்வர்ஸ் இஸ் த பிரெயின் ஆஃப் யுவர் கிளஸ்டர். அந்த பிரெயின் இல்லைனா லைக் அதர் திங்ஸ் இட் ஓன்ட் பி ஃபங்க்ஷனல் ரைட். Yeah. Make sure that if you want I can verify that too, but from my experience I could say that we can't use that. Okay. Yeah. So those were two doubts for me too.
Thank you. Okay, thank you. So if you have any doubts, stay back. If not, we can leave for the day. Happy. Some people will do work from home today, right? Enjoy your day. Thank you. Thank you, Arun. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, Pramod. Thank you. Thank you. Bye bye.